ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், விவிடிவி கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைங்க விளையாடுற க்ளே ஹோம்மேட் எப்படி பண்ணலான்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க. கடையில் வாங்கினோம்னா ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கும். அது கெமிக்கல் ஏதாவது சேர்த்துருப்பாங்க. அது சில குழந்தைங்களுக்கு கைக்கு ஒத்துக்காமலேயும் போகும். கெமிக்கலை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வீட்டிலையே இருக்கிற பொருளை வச்சு கெமிக்கல் எதுவும் சேர்க்காமல் நமக்கு பிடிச்சமான கலரில் எப்படி தயாரிக்கலாங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதை என் பொண்ணு தான் இன்றைக்கி பண்ணி காட்ட போகிறாங்க. எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். Homemade Play-Doh ingredients: 1 cup of flour, half teaspoon of salt, food coloring or washable paint, water as required. Make sure to try this at your home. If you like this video, please subscribe, like, share and comment this video. Thanks for watching.